أول شيء بدي رحب بالضيوف وبالموجودين. رح نبلش بعنوان هيدي الديسكسيون اللي رح تصير اليوم تحت عنوان مهم جدا يلي هو أصوات النساء في زمن الاضطرابات والحروب. ما بيخفى على الكل انه نحن هلا عم نعيش لحظات، العالم كله مش بس كنا بالعالم العربي، وهلا العالم كله عم بيعيش جو من التحولات السريعة يلي يمكن صعبة حتى انه نقدر نستوعبها، بتتجاوز قدرتنا على الفهم وعلى التحليل وعلى التأمل. لهيك بهمنا كتير نعرف رؤية المرأة إلى هذه الظروف المستجدة والظروف التي كانت سابقا في لبنان وفي دول العالم، لأن الحرب في النهاية والأزمات السياسية والاجتماعية هي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية. ولكن إذا كانت الحرب هي في شكل من أشكالها فعل تدمير ومحو، فإن الكتابة هي دائما فعل بناء وتأبيد، وبين هذين المفهومين المتضادين أو المتناقضين إلى حد ما ثمة علاقة متداخلة بينهما إلى حد يمكن اعتبار الواحد لصيق دائم بالآخر. ولأن الأدب هو في النهاية نتاج حياة ونتاج بيئة محيطة، فإنه لا شك أن يبقى متأثرا دائما بالتحولات العامة من حوله. لذا فكانت الحرب تيمة أساسية في الأعمال الإبداعية عالميا وعربيا، وساهمت في تطوير أشكال الفنون والوسائل التعبيرية في كل المجال، في أكثر من مجال وفي أكثر من مكان. وإذا أردنا أن نخصص الحديث عن لبنان مثلا، يمكن القول أن الحرب الأهلية اللبنانية رسمت مسار جديد للرواية اللبنانية، وأنتجت تيار خاص ويعرف، وفصلت أساسا الرواية إلى مرحلتين، رسمت خط زمني بين رواية ما قبل الحرب ورواية ما بعد الحرب. وخلال هذه التجربة التي امتدت منذ بداية الحرب اللبنانية بالعام 1970 حتى انتهاء بال1990 وإلى ما بعد وحتى اليوم، كان لافت جدا تجلي الصوت النسائي يلي أحدث فرق كبير جدا بعدما كتبت نساء كان من المفروض عليهن الصمت سنوات طويلة قبل أن تحدث هذه الكتابات أثرا هائلا بين الناس، من حنان الشيخ وعلوية صبح التي غابت عن الحضور اليوم لأسباب صحية، حتى هدى بركات ونجوى بركات وإيمان حميدان وهالة كوثراني وجانا الحسن وغيرهن من الكاتبات اللواتي اعتمدنا الحرب في أكثر من رواية كموضوع رئيسة تجلت بأشكال مختلفة ووجوه مختلفة. ولكن السؤال أو الأسئلة التي يمكن طرحها بهذا المجال، أي مقاربة يمكن أن تقدمها المرأة عن الأزمات والاضطرابات والحروب التي تعيش في وسطها؟ أين تقع نقاط الاختلاف بين صوت أنثوي وآخر ذكوري في رؤية الحرب التي تعد أساسا ظاهرة عالمية وإنسانية عامة؟ وهل إصرار المرأة على استعادة الحرب في رواياتها يتمثل كأنه، إذا نستطيع القول، كصق اتهام أو مواجهة الرجل بفعلته على اعتبار أن الحرب هي في الأساس فعل ذكوري إلى حد ما؟
هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفاتنا الليلة للاستدلال معا على دور الكاتبة المرأة في زمن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والنفسية، خصوصا أننا نمر كما سبق وذكرت في هذه المرحلة السريعة من التحولات والاضطرابات والمآزق التي يصعب التكهن إلى أين يمكن أن تودي بنا. نرحب أولا بضيفاتنا ونقدمهن لكم. الروائية حنان الشيخ، كاتبة وروائية لبنانية معروفة غنية أصلا عن التعريف، ولكن لابد من الذكر أنها من أهم وأشهر الروائيات اللبنانيات. تقيم في لندن، ترجمت أعمالها إلى لغات عالمية كثيرة منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وغيرها، وشكلت رواياتها جدل كبير لما فيها من الجرأة على طرح المشاكل والهموم والقضايا بشفافية وبمباشرة. من أشهر أعمالها بريد بيروت، حكايتي شرح يطول، حكاية زهرة، شهرزاد صاحبة الدار، وهي شهرزاد الرواية العربية كما لقبتها الصحف الأجنبية والبريطانية. معنا أيضا الكاتبة الهندية أوشا كي آر، وهي كاتبة هندية معروفة، نالت جوائز عالمية وترشحت إلى جوائز مهمة. من أشهر أعمالها مانكي مان أو الرجل القرد، فتاة ونهر Girl and River، وفازت عنها بجائزة فودافون للكلمات المتقاطعة عام 2007. وأيضا هي يارد، وهي كاتبة لبنانية فرنكوفونية تقيم في فرنسا، سبق أن فازت بجائزة فينيكس عام 2007 عن روايتها سو لا تونيل أو تحت العريشة، وكتبت عن الحرب التي كانت تيمة أساسية في مجمل رواياتها، وهي أيضا شاعرة. ومن أعمالها تحت العريشة، اللعنة لا ماليديكسيون، وهلأ كتابها الجديد الذي نبارك لها صدوره توتي أليسيني، أو لم يترجم بعد إلى العربية ولكن يمكن القول كلها هلوسات. نعم. تقيم في بيروت. اوكي. تقيم في بيروت ولكن تكتب بالفرنسية، فهي فرنكوفونية إذن. وأحب أيضا أن أعرف عن علوية صبح التي لم تحضر لأسباب صحية كما ذكرنا، وهي روائية لبنانية معروفة، ترجمت أعمالها إلى الكثير من اللغات منها الألمانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية، ولها روايات مهمة مثل مريم الحكاية التي تحضر فيها أيضا الحرب بشكل واضح ومباشر، إضافة إلى اسمه الغرام ودنيا. نبدأ أولا بسؤال عام أطرحه على ضيفاتي، ولكل واحدة منهن الحق في الإجابة عليها كما تريد، بنص أو بجواب. السؤال الأول: ما هي الأزمة أو ما هي الحالة الاجتماعية أو السوسيولوجية أو البوليتيكية أو النفسية التي دفعت بك إلى الكتابة أول مرة؟ وهل كان صوتك حينها تعبيرا عن هذه الأزمة؟ نبدأ بالكاتبة حنان الشيخ. حط العوينات. كلنا. عام 1958 ما زلت أذكر كيف شلت الحركة في بيروت أثناء القتال وأغلقت المدارس أبوابها، بينما ارتفع دوي الصواريخ وأصوات الرشاشات وانفجار القنابل خاصة في الليل. ومع ذلك لم أتوقف عن طمأنة نفسي بأن كل شيء سينتهي على خير رغم صخب الاشتباكات العنيفة.
وأخذت أنا وشقيقتي نتمرن على الضرب على الآلة الكاتبة، نحاول إبعاد أصوات الرشاشات والقنابل عن أسماعنا وحياتنا، بينما أخذ أخي علي البالغ 20 من عمره يلعب مع أبناء الجيران لعبة طاولة النرد، بينما والدي يصلي ويتضرع إلى الله من أجل أن يوقف القتال. ننهض جميعنا من النوم ذات ليلة على خبطات قوية ارتج لها باب شقتنا. 5 مسلحين من عناصر المقاومة الشعبية أمسكوا بأخي الذي كان ينتمي إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي، الحزب السياسي الذي ساند رئيس الجمهورية ضد المقاومة الشعبية. راحوا يفتشون البيت بحثا عن أسلحة أو منشورات سياسية. أسرع والدي ونادى بأعلى صوته من النافذة المفتوحة: يا أبو صلاح، يا ابن العم، يا أبو صلاح، أتوسل إليك أن تسرع وتنقذ ابني علي، إنهم يأخذونه معهم. برمشة عين كان أبو صلاح المعروف بقوته وبكونه متنفذا بين أبناء الحي وسط دارنا وهو في بيجامته، وأسرع محاولا إقناع المسلحين بترك علي دون جدوى ليعودوا به بعد ساعة، بعد التعهد بالذهاب إلى مكتب المقاومة كل صباح من أجل إثبات وجوده والتأكد من أنه لا يقاتل ضدهم. هللنا فرحا لعودة علي، خاصة أن بعضا من الكثيرين الذين اقتيدوا إلى التحقيق اختفوا تماما. نهضنا في الصباح التالي لنجد أن أخي قد لاذ بالفرار في سواد الليل، أما المسلحون فقد عادوا إلى بيتنا وهم يتفطرون غضبا لفرار أخي، يسألون عن مكانه، ثم ليقود والدي إلى التحقيق ويصر علي بمرافقتهم. أدخلونا بيتا جميلا ذا حديقة غناء وله سقف عال ونوافذ على شكل قناطر وصورة فوتوغرافية تتوسط جدران غرفة الاستقبال لرجل لا بد أنه كان صاحب البيت، وهو نفسه السياسي المعروف. يدخل المحقق ويسأل والدي بسخرية واضحة: أين علي؟ أجابه والدي الذي لم يتوقف عن الارتعاش: أنا أيضا أريد أن أعرف أين هو، إنني خائف عليه. لماذا يسمي والدي هذا المتعجرف الكريه بابن العم؟ أخذ المحقق يتهم والدي بالنفاق وهو يسأل عن مكان أخي ويستشيد غضبا: لا تسألني كيف، عليك أن تعثر عليه. ثم التفت إلي وصاح: دعيني أرى نظارتك هذه يا جاسوسة. جاسوسة؟ أنا جاسوسة؟ مددت له بنظارتي الحبيبة. كنت أوهمت والدي وطبيب العيون أني لا أكاد أرى شيئا، ليقتنعا بأني في أمس الحاجة لنظارة طبية، بينما أردت في الحقيقة الإيحاء للعالم أجمع بأني فتاة مثقفة. قام المحقق بفحصها ثم أتهمني بأني أضعها من أجل التجسس لحساب أخي على أفراد المقاومة الشعبية الذين كانوا يقفزون من على جدار الحديقة الشبه منهار الفاصل بين منطقتنا والمنطقة المجاورة في طريقهم لمقاتلة أنصار رئيس الجمهورية. هل من المعقول أن تكون فتاة في 13 من عمرها وأخوها الأكبر سنا بنصب كمين بهتف الفتك بالمقاتلين؟ شكه هذا غير المنطقي دعاني فجأة أن لا أهابه. التفت إلى والدي أريد منه أن يشاركني في التهكم على ما سمعناه، ولكنني جمدت حين أدركت أن والدي يبكي بصمت. لم أعتد على رؤيته يبكي إلا على سجادة الصلاة، واكتشفت في تلك اللحظة أنني أقوى منه وأشد عزما
وأنه بحاجة إلى حمايتي وليس العكس. أنا جاسوسة؟ اعترض. كنت أبحث في الحديقة عن سدادات زجاجات الكازوز كما طلب مني أخي حتى يستعملها مكان الأحجار المفقودة في النرد. رددت ذلك حتى بح صوتي. شكرا لك حنان على هذا النص الجميل جدا. أعيد السؤال على أوشا. ما هي الأزمة الأولى التي دفعتك إلى الكتابة، وما كان نوع هذه الأزمة، سياسية اجتماعية أم نفسية؟ I really can't say that there was a crisis, but here you have what I've just heard is a story about a 13-year-old girl with pretend glasses who wanted to pose as an intellectual, who had a certain image of herself to present to the world, and she found that she was actually sucked into real battle, and she was a pillar of strength to her father. She found that her father, who would probably have been the backbone of the family, she finds that she is in a position to be a moral support to her, to him. So what I can say is that it is instances like this that you find in life, reflected in literature, which I read about. I can't claim to have experienced them, but when you read about it, what you find is that immediate pulse of recognition and of understanding. You feel like putting your hand across and holding that story and saying, yes, this is what makes me write, this is what inspires me. I think it was Tennessee Williams who said, why do I write? Because I found life unsatisfactory. Mm-hmm. So this is the other way around. I write because I find that life has exceeded anything that my expectations I thought it would be. So what I'm going to carry is this 13-year-old girl with pretend spectacles who wants to look at the world. She can't see them through her spectacles, but there is a pose that she wants to maintain, and she finds that real life is beyond all such ornamentation. So that is it. I think I started writing because of my interest in reading, in the experiences of others, and the way it was refracted through my sensibility. And we had a very, I'd say I had a very wide reading interest. I read in English, and I remember reading Jane Austen's Pride and Prejudice, and that resonated with me. At the same time, we have epics like the Mahabharata, the Ramayana, and if you have to think of war, the Mahabharata is a story about a war between two families of cousins. And if you look at, and it was supposed to have taken place in about 900 BC, and if you read accounts of it, there were two families of cousins warring over land, and of course one family cheats the other of their rightful inheritance. And the war was supposed to have involved over 2 million people. It lasted 18 days, and finally just 10 or 12 people were left behind, and it was a bloody war full of intrigue, people resorting to all kinds of underhand deals. And this is an epic that is very well known in India, the Mahabharata. And there are a lot of stories, myths, which are played out. Even now there are films, there are dramas which adapt this old myth and which have stories to tell. So this is the tradition. You have, say, literature in English, you had American literature, which I read, and also the stories from the Ramayana and the Mahabharata. Mm-hmm. Thank you. Thank you. هي
ما هي الأزمة التي دفعتك إلى الكتابة أول مرة وهل كانت أزمة سياسية أو اجتماعية خصوصا أنه الحرب هي لازمة أو ليتموتيف برواياتك تتكرر باضطراد وباستمرار حتى في الشعر كان الحرب دايما موجودة بقصائد وحبيت اختار من ديوانك l'esthétique de prédiction قصيدة رائعة جدا وصغيرة جدا هي بتقولي فيها Les guerres sont des chansons douces bercez vos enfants pour qu'à la naissance ils apprennent à tuer غير مترجمة الرواية ولكن إذا حاولت ترجمة فينا نقول الحروب هي أغنيات عذبة هدهدوا أطفالكم عند الولادة لكي يتعلموا القتل بهمني أعرف قديه تأثير الحرب برواياتك وبأشعارك قديه كانت ساكنتك وهل هي كانت السبب لتكتبي أول مرة؟ أكيد مثل كلنا ككتاب الحرب. I will switch to English. Can I interfere? Sorry, I forgot to tell you this. The translator is ready to translate from French into English. That's what she told me. Okay, so it's up to you to choose. Thank you. Bien sûr que la guerre pour moi a été un sujet primordial, mais je pense comme tous, parce que au-delà de la difficulté de l'existence, au-delà de, comme disait Usha tout à l'heure, that life is beyond our expectations, et la destruction too is beyond our expectations. So, quand la guerre s'en mêle, ça devient juste insupportable. Et moi personnellement, la guerre, je l'ai encaissée à un âge adolescent. Je suis née en 75, à 15 ans la guerre était finie, en tout cas la guerre officielle, puisque pour moi la guerre continue, c'est une guerre froide, une guerre civile froide aujourd'hui, avec les tergiversations de nos politiciens qui n'arrivent nulle part et qui continuent de se mettre des bâtons dans les roues les uns dans les autres. Mais donc comment est-ce qu'on fait pour essayer de se trouver avec cette guerre qui est à l'extérieur des murs d'une maison, et il y a aussi les guerres intérieures qui sont les guerres les guerres familiales qui sont tout aussi importantes, je dirais. Et je pense aussi que j'ai écrit, comme beaucoup d'écrivains, je pense, pour sortir du mutisme, pour avoir accès au langage, un langage émancipé de toutes les questions du genre. Moi, je me rappelle de moi enfant, je n'avais pas accès à tous les mots. Je n'avais pas droit, il y avait des mots auxquels je n'avais pas accès, des gros mots. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appeler la différence, c'est-à-dire que mes frères, s'ils utilisaient des mots qui m'avaient le kalim nizamnar بالنازل إلهم حق فيهم ونحن ما قلنا حق فيهم ليش؟ L'inégalité commence aussi au niveau linguistique. Et je pense que il y a une anecdote que je peux raconter. I will switch to English before. مخلوطة. I was like I was 10 years old, and you know, you search yourself, you asking yourself what will you do when you will get older, and suddenly I had this great idea. I want to be, je voulais être metteur en scène, réalisateur, like type. Okay, so I'll skip in French. خلاص حتى. Je voulais être metteur en scène et du coup je cours, j'étais tellement contente, j'arrive chez ma mère, je lui dis metteur en scène, elle me regarde, elle me dit il n'y a pas d'artiste en famille. Et artiste dans sa bouche c'était comme pute. Et pour moi j'ai compris qu'en fait il y avait quelque chose dans la créativité qui pourrait me permettre de trouver cette voie, de comprendre des choses, de comprendre la guerre, de comprendre mes guerres à l'intérieur de la Grande Guerre. Et
de revenir sur ce que nous pouvons encaisser émotionnellement de la vie sans pouvoir les comprendre et comment réussir à les décrypter. Et je pense que le langage, la littérature sont vraiment une chance. Il ne s'agit pas seulement de décrypter sa propre histoire, mais quand on lit Dostoïevski, quand on lit tous les grands livres de la littérature, en comprenant les histoires des autres, ça fait résonance en nous et ça nous permet justement de pouvoir nous tenir debout dans un monde fracturé et dans une identité, qu'elle soit personnelle ou collective, qui est fracturée. Et je pense que la littérature a ce rôle-là, en tout cas elle l'a eu pour moi. Voilà. Si je veux parler, je lirai tout à l'heure un texte, il y a par exemple comment est-ce qu'on... Je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui nous a amené à l'écriture, mais il y a quelque chose qui nous amène à chaque fois que je vais écrire un livre, il y a quelque chose de la vie qui fait résonance en moi et qui me donne une idée de livre et qui est inespérée. Par exemple, Al-La'na, la malédiction, le livre ce livre-là m'a été inspiré par une histoire d'infanticide. Infanticide au Liban, une femme qui tue ses 3 enfants et qui se tue après. Je voulais comprendre parce que, évidemment, la réaction d'une société normative, c'est de dire elle est folle. Eh bien, si 98% de cette société est d'accord pour dire qu'elle est folle, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 2%, ces 2% minoritaires qui ne disent pas la souffrance d'une femme qui en arrive à tuer ce qu'il y a de plus cher au monde, parce que je pense et je suis persuadée que cette femme-là, en tout cas, n'a pas tué en partant de la haine, mais en partant d'une incapacité à continuer de vivre. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversée. Et donc, j'ai écrit La Malédiction. Donc, je pense que nous témoignons du monde, d'un monde fracturé, qu'il parte de notre propre expérience, mais notre propre expérience n'est jamais déconnectée de l'expérience plus large du monde. Et je pense qu'il est impossible d'avancer dans la vie sans regarder ailleurs qu'en soi. Et voilà. Merci Hiam. نعود إلى حنان. بين الطفلة التي كانت في 13 من عمرها ورأت ما رأته من أزمات وكتبت لتقول شيئا ما، وبين حنان اليوم بعد كل هذه السنوات ما زالت الاضطرابات موجودة، ما زالت الأزمات موجودة، ما زالت الحروب أيضا مستمرة وإن كانت حروبا باردة كما قالت هيام. ما الذي تغير في رؤيتك إلى الأشياء، خصوصا أننا نعرف أن ثمة نصا كتبته أخيرا بعد رؤيتك ل3 فتيات سوريات، يهمنا جدا الاطلاع أو سماعه. في زيارتي الأخيرة لبيروت كنت نازلة على درج جراهام وشفت 3 فتيات سوريات، يمكن في وحدة منهم كان عمرها 13 سنة بعمري لما أنا أخذوني على التحقيق. صديقة إلي إنجليزية كتبت لي شو عم تعملي ببيروت وكتبت لها هالرسالة بالإنجليزية. سوري. Walking down Graham numerous steps leading to the sea, the vast Mediterranean stretching endlessly in multiple shades of blue. Its rhythmic ebb and flow calmed and reassured me. I began my life here, but I am living in Europe. Yet I belong not to 2 places, but to the universe. I had become used to relying on the sea to reinvigorate my spirits rather than giving in to nostalgia and sentimentality. I tried to insulate these memories of the past with each step I took. Suddenly I froze. In front of me were 3 girls, the eldest no more than 12 or 13, sitting on the steps where I was walking. One was smoking a cigarette, and the other 2 were trying to light mutilated cigarettes' ends with their infant hands. The tiny embers ignited, then died out. No, my daughters. لا يا بناتي لا. You are far too young to smoke cigarettes. انتوا كتير صغار. Leave us alone حجي.
old woman. The youngest, who was a mere 10 or 11, interrupted me before I had finished the word cigarettes. Then, in a whisper, she said, "We are being watched." Her accent was Syrian. "Who is watching you? Tell me, مين عم بيراقبكم? Who is watching you? يلا قولولي." "حجي, just leave us. Someone is watching us. It is better if you go." "But you haven't answered my question. ما عم بتجاوبوني على سؤالي. مين عم بيراقبكم?" The smallest girl sang happily to herself as she swayed her legs in a dancing movement. "We are so happy. نحن مبسوطين عم ندخن ونحن بنحب ندخن. يلا يا حجي روحي. يلا حجي, leave us to do what we like doing." Then she whispered, "We are being spied on from a building facing us." عم بيراقبونا من البناية قدام. No. Do not turn round and look, otherwise you will be punished. Listen to me, girls. Do not worry because I will help you. ما تخافوا, أنا بدي ساعدكم. I'm going to protect you. أنا بدي أحميكم from whoever is frightening you, من أي حدا اللي عم بيخوفكم. I will give you money. بدي أعطيكم مصاري so you can buy clothes and proper shoes وسكربينات حلوة. The girls stood up clearly afraid, while jumping like startled rabbits. Then they skulked away. "Don't even try opening your bag. اوعى تفكري تفتحي جزدانك شنطتك." قالت لي. "Help us by leaving us. إذا بدك تساعدينا اتركينا. You are attracting attention by talking to us. يلا حجي, يلا مع السلامة." I found myself following the instruction of a 10-year-old girl whose voice was honest, fearful, yet assured. At the bottom of the steps, I saw the hungry eyes of young and middle-aged men asking themselves, "Are these 3 apples ripe enough to be crunched?" I stood facing the indifferent sea, which ceased to be indifferent all of a sudden. The faces of the 3 Syrian girls were reflected on the shimmering water. The hair of the youngest bleached by cheap peroxide. Another was biting her nails. And the third urged me to flee back up to the steps swiftly. ركضت وراهم. Whoever controlled the tiniest movement of these girls, like a ruthless hawk, was selling their fragile bodies. For several days, I kept going back to search for them at different times of the day and the night, but to no avail. I did not catch sight of them again. The sea within me raged, and one teardrop managed to swallow the entire sea. I wrote this as a letter to a friend of mine, and she told me that this is a beginning of a novel. So maybe I'll go back and write about war and strife instead of writing about Arabs in London. Thank you so much. شكرا لك حنان على هذا النص الرائع أيضا والمؤثر بطبيعة الحال. رائع فنيا وهو مؤثر ومحزن إنسانيا. لأنه يعني أنا فكرت كان عمري 13 سنة وكان فيها الأزمة السياسية والاجتماعية والحروب هاي, وهلأ بعد كذا صار عمري 100 سنة بعد هالاشياء كمان عم كأنه بعد ما تغير شيء بحياتنا. ما تغير شيء بحياتنا. دايما منبلش بالمرأة أو بالصبايا أو بالأنثى اللي نحن منجرب ندخلهم بالحروب من غير ما هن يكونوا واعيين شو عم بصير حواليهم. صحيح. أوشا،
الهند بلد مليء يعني تاريخ الهند مليء بالنزاعات والحروب والحالات المضطربة يوميا اجتماعيا وسياسيا. كيف انعكست هذه الحالة على الأدب الهندي وعلى مسار الأدب الهندي في تاريخه الحديث؟ Yes, thank you. So the approach that I'm going to the approach to this question that I'm going to take, I also took a cue from Hayam's presentation. That is how women's voices are reflected in literature through history. I have a selection of texts. The first one is from the 6th century BC, from the earliest available literary writing that is available in India. And what we see is basically, as Hayam said, she spoke about conflicts within the family. So when it comes to women's writing, they are fighting battles at different levels. First of all, there are challenges within society, their own positions in society. I mean, if the feminist credo is the personal is the political, they find that there is a lot of writing which reflects women protesting against or speaking out against their socially instituted roles. So what I read out first is a selection from Theri Gatha, that is songs of Buddhist nuns. This is from the 6th century BC, and the verses are written in the language Pali. Pali is now a historical language. It is not spoken or written in anymore. And it is from the earliest anthology of women's writing in India and anywhere in the world. Mutta. Mutta means free, and today in the Sanskrit or Hindi equivalent would be mukta, which means free. So free am I, so gloriously free. Free from 3 petty things, from mortar, from pestle, and from my twisted lord or my crooked old husband, having uprooted the craving that leads to becoming, I'm set free from aging and death. So this is what a Buddhist nun wrote in the 6th century BC. And when you look at anthologies by women writers, and I dare say anywhere in the world, it is their forced domestic responsibilities that they find themselves rebelling against the drudgery of the kitchen or repeated childbirth, which they find necessary to set themselves free. My next text, my next text which I have selected is from a 12th century woman poet. She was also what you would call a saint, and this is representative of a movement called the Bhakti movement, which spread all over India right from the 6th century AD right up to the 17th or 18th century AD. One of the writers has described it as a fuse that was lit and which burnt throughout India, moving from the south to the north. And though it is the Bhakti movement, or the movement of devotion, you had a lot of writers, poets, and social activists who protested or spoke against the existing social and religious order, which they found very constricting, very puritanical, very much in the hands of the priests. So, at one level, it was
a protest of language. They were also protesting against the stranglehold of Sanskrit, the classical language. You find poetry being written in the local Indian languages for the first time. You find women also participating, writing, and they use the colloquial way of writing. And you also found for the first time that they refused to be defined by a religion which was defined by the priests, by the classical texts. So they wanted to establish a personal relationship with God. And you find that they write very personal verses, as if to a companion, to a friend, to a person who's at their elbow when they are working in the kitchen, and also to God as lover. This is, so what I have picked is from a 12th century poet, a woman saint. She is Mahadevi Akka. She was born in a family of chieftains. She was married. She married a local chieftain, but she was, what do you call it? She was in a world of her own. She was completely consumed by her devotion and her love, and she gave up a normal life and she started wandering around the countryside. And at one time, she's supposed to have not worn any clothes. You know, there are these Sufi saints, dervishes, and they're called diwana. That is, they've completely lost their mind. They're in the sense they're not mad, but they are in a completely different world. So clothes made no sense to her, and she had very long hair, and she's supposed to have wandered around only clothed in her hair. So I'll read something from Mahadevi Akka. I love the handsome one. All her poems are dedicated to Lord Shiva, but she called him Chenna Mallikarjuna, whom the translator has said, Lord as white as jasmine. So I love the handsome one. He has no death, decay or form, no place or side, no end nor birthmarks. I love him, O mother, listen. I love the beautiful one with no bond nor fear, no clan, no land, no landmarks for his beauty. So my Lord, white as jasmine, is my husband. Take these husbands who die, decay, and feed them to your kitchen fires. This is Akka Mahadevi. There are several poems in this way. And this is the 12th century. And another aspect of the third selection I have is a modern voice, a contemporary voice by a young poet. You will find her on the internet, Meena Kandasamy, who is a Dalit activist. That is, she belongs in the caste system. She speaks, her voice is that which speaks for the downtrodden. That is, those who are outside the pale of the caste system. So, but then what you find in her poem is, it is a voice that is playful, and you find that a lot of women, what they do is they reinterpret the ancient mythologies, the older texts. You have in the Ramayana and the Mahabharata ideal women who are ideal wives, women who are very good, who suffer, and incidentally, there is, in Sanskrit, this is a bit of a departure. I'll just take a minute. You see, in Sanskrit, the ideal woman, the ideal wife, how is she supposed to be? Karyeshu dasi. That is, when she works, she has to work like a servant. Karneshu mantri. When she advises her husband, she has to be like a wise minister. Bhojeshu mata. When she serves food, she has to be like a mother. Shayaneshu rambha. When the husband goes to sleep, she has to be like an apsara, a hoor. Rupecha Lakshmi. She has to be as beautiful as goddess Lakshmi. Lakshmi is supposed to be the epitome of beauty. She is also the goddess of wealth. Kshamaya Dharitri. She has to be as forgiving as Mother Earth.
But then you also saw the way, I mean, the voices of protest, what women who were protesting against this ideal. Yes. So my next selection is from a contemporary writer, and she reinterprets many of the old myths. You find a play, she's very free, so there is, it's playful. She refers to other texts. There is a reference to the fall of man in Milton, Paradise Lost by Milton. She also uses the snake in a very modern and literal way. And there is also an allusion to a king called Nahusha in the text. Nahusha was supposed to, I mean, this is mythology. He was a very good king. He was very wise. He was so good and he ruled so well on earth that the gods, the devas, they said they wanted a king. Their present king was temporarily not able to rule. So they said, why don't the devas, the gods, they said, why don't we invite Nahusha and make him our king? So he was flattered and he became the king of the gods. And after some time it went to his head. And he coveted the wife of the former king of gods, as it always happens. And he also started making demands on the sages. He said, I want to be carried by them and to be taken around. And when he was being carried by 7 of the wisest sages, one of the sages was very short. And so he got annoyed. And so he kicked him and said, come on, hurry up, old man. Sarpa, sarpa. Sarpa means faster, faster. It also means snake. Yeah, it also means snake. So the sage said, you're going to say sarpa to me, is it? You become a sarpa, become a serpent. So he was cursed into becoming a serpent because he managed to upset sages and wise men who were known for their anger and their arrogance. Our mythology is full of sages and rishis and even gods who, when they are upset, when they are challenged, they curse you and they can't withdraw that curse. It can only be alleviated in a certain way. In fact, in the Mahabharata, when again I digress, but when the 5 Pandava brothers, the good guys, Arjuna, one of who is very handsome and heroic, he wins his bride in an open contest. And he comes home, the 5 brothers come home, and Arjuna has won Draupadi, the hand of Draupadi, in this contest. And he tells his mother, Mother, I have brought home a prize. And his mother says, son, share it equally with your brothers. And Draupadi becomes the wife of all 5 of the Pandavas because the mother cannot take back her word. So, I mean, this is a digression. So this is what happens to Nahusha. He becomes a serpent. But you have Meena bringing in the myths, the Christian myths of the serpent in Eden and tempting Adam and Eve. And you have the role of the serpent, the poor serpent, for no fault of his. He questioned the lords. And she takes that story and makes it a modern story. What he did, Nahusha did, was to question the caste system, inequality that exists in the world. Why is it that a certain community are priests and another community have to be manual laborers? Why are these preordained? And it was because he asked these uncomfortable questions that the sages said, Sarpa, become a serpent. So that is I'll just read it. Yeah, okay? Please. Yeah. Another Paradise Lost. One sleepy summer afternoon, while helping myself to a glass of chilled water, I saw a snake lying curled under the fridge. It could have been a very poisonous cobra. Very quickly, I chose my mode of attack, acid. Stop it! The snake hissed in pure Tamil, connecting me in the language of my prayer and poetry. I am an exile, and I configured mental images of political refugees. It wriggled out, and I saw that it was balding, almost Rushdie-like, perhaps with a death sentence too. Controversy was a crowd-pulling catchphrase to which I dutifully succumbed.
Acid bottle in hand, I heard the snake preach to me about living in detachment. The perfection of life is when you do not know the difference between yielding and resisting. The scrawny being writhed further and told me of rebirth and reincarnation. Being a writer, I really wanted to take notes. Instead, I began arguing. "Shut up," the snake said to me. "Karma and the whole stuff that follows it is just bunkum. You, a crazed agnostic, disagree because of borrowed ideas." The snake spoke in circles, in patterns that could only resemble a snake swallowing its tail. Whatever. And then it occurred to me. Speech was the oldest trap, the charming deceiver, persuasion's weapon, and Satan's first area of expertise. "Stop it," this time I said in words. "Tell me just your story. Save the cant and rant for critical times." My acidic tone gained me a menacing status, and I continued. "You are a mean serpent, instigator, troublemaker, sly liar, undulating temptation provider." It protested in a booming, resonant voice. "No, I am not any of this. I am just an exile from paradise. Look here, comrade. My credentials are different. In heaven, I was an activist, an avid dissenter. Before the accession to heaven, long, long ago, I was a mighty monarch on earth, feared and respected. I was Nahusha the Great. My subjects were happy, the kingdom prosperous, and I ruled for 12,000 years until the day when I decided I could take leave of life. In heaven too I was venerated, but one question had plagued me all the years of my long life, and it still tormented me in heaven. I wanted to know why caste was there, why people suffered because of their karmas. I questioned the gods and the learned sages there. I asked them, what would happen if a high-born did manual work just like the low-born? I worried about the division of labor, this disparity in dreams and destinies. You could say I was a rebel pleading for liberty, equality, fraternity. I had a riotous history of revolution. The gods plotted against me, decided that I was trouble. I was cursed to turn into a vile snake. I was banished from paradise. For 60 million years I shall roam the earth, and then I may return. That was a different case of the paradise lost. In this tale, there was no forbidden fruit, no second fickle-minded woman. Tradition triumphed over reason, and the good were cast away. I let the serpent go, happy that he had given my hungry mind a story, or perhaps a poem to be written on unfair days. Oh, beautiful. Right. No, this is by another writer, by another writer? Meena Kandaswamy. Ah. She's a young writer. When did she write it? She must have written it in the past 10 years, maybe. Oh, okay. It's very contemporary. Yeah. Meena, her name is Meena? Meena, M-E-E-N-A, M-E-E-N-A, K-A-N-D-A-S-A-M-Y, I think, Kandasamy. Kandasamy. S-A-M-Y. Beautiful. I love it. You know, we have a saint as well, Rabia al-Adawiyya, who loved God, and she was in love with God. With God, yes. She wanted to see Him so eagerly. Yeah. I think that's there in all traditions. Yeah. Thanks, Usha, for this great selection. Thank you. هي غالبا الحرب ارتبطت بأبعادها الطائفية وأبعادها السياسية، ولكن من يقرأ روايات هيام يارد يدرك أن الحرب لها وجه آخر مختلف عما سبق أن تقدم في الروايات اللبنانية الأخرى، لأنها غالبا كانت مرتبطة بأشكالها الأسرية. قدمت مقاربة بين العنف الأسري وبين العنف الاجتماعي. Dans la malédiction, par exemple,
الأم كان عندها أليناسيون، فكانت هي أكثر ذكورية من الرجل نفسه، وأرادت أن تسقط هذه الذكورية على ابنتها، وكان العنف داخل الأسرة بموازاة ما كان يحصل خارجها من حرب وكان صوت الأم المرتعد يشبه إلى حد ما صوت القذائف اللي كانت تحدث في الحرب. وفي روايتك أصلا المعروفة جدا تحت العريشة كمان الحرب كان بهذا الإطار. وفي روايتك الأخيرة الحرب ليست مباشرة كما في الروايتين السابقتين، ولكن هي أيضا موجودة هذه المقاربة بين النظام الأبوي المتشدد والنظام الشمولي الصارم. نريد أن نعرف منك إلى أي حد يمكن أن تكون الحرب التي هي أساسا موجودة أو يعني خط الرئيسي يبدأ من البيت، إلى أي مدى الحرب هي لعنة بمعناها الإغريقي التراجيدي. Si je veux traduire la question, à quel point tu crois que la malédiction a le sens tragique, soit dans la cruauté, soit dans la fatalité et le destin, وليس فقط بالحرب اللي بنعرفها قصف ودمار Bien sûr, la tragédie humaine est atemporelle, elle est à la fois tributaire des circonstances dans laquelle elle interagit, et en même temps elle en est complètement, elle est universelle de par la tragédie humaine qu'elle englobe. Donc pour moi toutes les histoires sont universelles. C'est vrai que même si on parle de la guerre du Liban, même si on parle du conflit libanais, on pourrait aussi bien parler de n'importe quel autre conflit dans le monde. Et c'est valable pour le Liban, pour la Syrie, mais pour tout à l'heure, Hanan el-Sheikh disait que, elle est née elle avait 13 ans quand la guerre a commencé, et aujourd'hui, la guerre est toujours là. C'est comme si on n'apprenait rien. Et l'universalité, elle est là. Elle est dans cette répétition, malheureusement, de l'horreur, du pire et du meilleur. Voilà. Et je pense qu'on écrit avec le pire, ou avec la tentative surtout de sortir de ce pire, de le réfléchir, d'essayer de poser des questions. Je ne pense pas que la littérature ait des prétentions de porter des réponses, mais de constamment questionner le monde et questionner les souffrances que ce monde génère. Donc que ce soit dans Tout est halluciné, où il y a cette figure de père qui est mon dernier roman, cette figure de père écrasante. En fait, en gros, j'ai écrit ce livre justement pour reprendre ce que disait Hanan tout à l'heure, de cette impression de répétition qui nous donne l'impression que finalement tout est halluciné. Et la fiction dépasse la réalité, dépasse nos expectatives, pour reprendre le mot de Usha, tellement qu'on se dit mais elle est où la réalité? C'est-à-dire que c'est tellement atroce, c'est tellement inimaginable, ça dépasse tellement toute notre capacité de cérébraliser l'atroce que ça en devient une fiction. Et c'est d'où m'est venu ce titre de Tout est halluciné. Et je pense que je parle de Tout est halluciné parce que Tout est halluciné est un travail de mémoire émancipée des manipulations médiatiques, des manipulations familiales. Parce que nous parlons de mythologie des dieux tout à l'heure, Usha, avec ce beau texte, mais les dieux sont partout. Chacun s'intronise Dieu sur une communauté, chacun s'intronise Dieu sur un autre, et voilà. Et on a inventé les religions. Enfin, les religions existent, mais elles ont été. On va pas rentrer dans le monothéisme, si Dieu existe ou pas, mais je veux dire les textes religieux tels qu'ils nous ont été transmis, tels qu'ils nous ont été, ils sont transmis par des petits dieux qui nous imposent leur Dieu unique, et c'est une chaîne infinie de petits dieux comme ça sur des communautés, et donc pour moi l'écriture est une manière de réinitialiser sa mémoire, la littérature, une manière de réinitialiser sa mémoire
au stade le plus émancipé, le plus libre, le plus libérateur, pour soi comme pour les autres. Je pense que pour moi, en tout cas, la littérature a ce rôle-là. Et j'aimerais justement lire un peu une sélection de textes que j'ai choisis, qui sont vraiment dans la thématique dont nous avons parlé, aussi justement d'Adam et d'Ève, mais de manière... et c'est un texte que j'ai tiré de la malédiction. Voilà, qui est une histoire. Alors, je pense que vous avez un peu les textes, j'ai distribué en anglais, et qui est l'histoire d'une fille qui justement est en prise avec encore le pouvoir dans l'ordre du privé, qui n'est pas très loin, ou en tout cas qui symbolise le pouvoir dans l'ordre du public, et au niveau public et donc au niveau politique aussi. Je prends la première phrase de la Bible. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Au commencement était la bonbonnière. Il était interdit d'y toucher. Au commencement était la bonbonnière. Il était interdit d'y toucher. Elle trônait au salon, remplie à ras-bord. S'il manquait un seul bonbon, la mère nous réprimandait, sans chercher à savoir lequel de nous était coupable. La culpabilité était une chose individuelle transmise à une collectivité. L'interdit aussi. Vous allez tous devenir obèses, clamait-elle en mettant la bonbonnière sous clé. Après un temps en général très court, la bonbonnière revenait sur la table basse, de manière à être vue et désirée. Il n'y avait aucun intérêt à interdire un objet invisible. Il faut vous éduquer à voir et ne pas toucher, disait-elle, le mot « éduquer », comme s'il s'agissait d'un dressage de bêtes. Le problème des adultes, c'est leur tentative de domestiquer l'enfance. Dieu était trop abstrait pour que je le craigne. La mère, non. Elle avait trouvé en la qualité de la bonbonnière un arbre de la connaissance pavlovien. Sa progéniture lui tenait lieu d'Adam et Ève, et elle rejouait tous les jours la chute originelle. Nous avions ainsi droit à son amour avec pour horizon, à la moindre incartade, des menaces de chute collective. Nous aurions vendu nos âmes au diable pour ces petites choses sucrées. La première fois que mon frère me proposa, contre une poignée de bonbons, de me déshabiller, je ne vis là qu'une rétribution honnête pour le mal qu'il s'était donné à s'en procurer. C'est juste pour découvrir l'anatomie d'un corps de fille. Les fois où, trouvant son offre louche, je gardais le silence, il ajoutait « C'est la maîtresse de science qui nous l'a demandé. Les autres fois, je ne pensais qu'aux bonbons et à la fierté de prêter mon corps à la science. Reste sur le ventre, ne te soucie de rien. Si quelqu'un vient, je t'avertis. » Ce n'était pas commode de manger des bonbons dans cette position. Mon frère gardait l'œil ouvert, j'obéissais. Je m'occupais à dégager les bonbons de leur papier de cellophane. En hiver, j'y réussissais sans trop de peine. En été, la chaleur et l'humidité du climat méditerranéen ramollissaient la pâte sucrée qui collait au papier. Rien ne me semblait plus héroïque que se procurer des bonbons. Aussitôt que mon frère me les tendait, je me déculottais. Un code entre nous. Tandis que les bonbons fondaient dans ma bouche, la langue de mon frère glissait sur ma peau, à l'endroit de la salive, une sensation de fraîcheur m'incommodait, ses mains fouillaient, sa langue glissait, puis la bouche entière se mettait de la partie dans un bruit de succion que je couvrais en faisant crisser le papier de cellophane. Plus son souffle humide me chatouillait, plus j'engloutissais des bonbons, 2 par 2, par 3. Lorsqu'à court de bonbons, je lui signifiais la fin de la séance, il m'entendait d'autres sortis fébrilement de sa poche. J'interrompais à l'évidence quelque chose dont, à 8 ans, j'ignorais tout. Mon frère était un adolescent prévoyant. De 4 ans, mon aîné, il me dépassait par sa taille et accédait sans effort aux cachettes de la mère. À 8 ans, je croyais que le plaisir se mesurait en poignées de bonbons. Mon frère, lui, s'acharnait à s'assurer que le sexe d'une femme n'était pas un mirage. Je n'étais consciente que d'une chose, je mangeais des bonbons par effraction et tremblais à la seule idée de nous faire prendre. Parfois, du regard, la mère copulait avec nous sans laisser de traces. L'amour maternel est une forme de terreur. Certaines mères sont à l'image de Dieu, puissantes, culpabilisantes, aimantes sous condition d'obéissance. La nôtre avait cette particularité propre aux divinités d'offrir simultanément la punition et la guérison.
L'affection ne survenait qu'après que nous avions été punis. Elle accourait vers nous comme sur les morceaux éparpillés d'un jouet brisé. Elle nous ramassait, nous rassemblait, nous recollait, nous embrassait et repartait satisfaite d'avoir reconstruit ce qu'elle pourrait détruire à nouveau le lendemain. Au début, nous étions deux, mon frère et moi, à être rossés avec les moyens du bord, souvent avec la main entière. D'autres fois, 2 doigts suffisaient, 2 doigts comme 2 pinces. Cette manière de molester, la mère me l'a réservée. J'étais la seule à être du même sexe qu'elle. De ses 2 doigts, elle m'attrapait le lobe de l'oreille qu'elle pinçait en me tirant jusqu'à elle afin que mon visage proche du sien sente son souffle et son regard. Elle me faisait penser à un taureau émasculé. Elle se servait de la colère comme d'une virilité compensatoire à ce qu'elle considérait être une faiblesse, la féminité. Trop jeune pour toréer, je subissais ses ruades en fuyant ses yeux. D'autres fois, elle m'attrapait l'auriculaire entre 2 doigts et le tortillait en pressant dessus. Une paralysie survenait, plus rien ne semblait exister au-delà de la douleur sinon l'éternité. Mon être entière et toutes les nervures de mon corps se tenaient coincées dans la phalange du doigt tordu. Ayant eu l'occasion plus tard de rencontrer d'autres douleurs, je n'ai jamais retrouvé les particularités de celles qui accompagnaient cette torsion. Parfois, elle m'a manqué. Après chaque copulation, la mère retirait ses pinces et laissait repousser ses doigts. Mon frère aussi était rossé, d'autres fois le chat, mais nous n'avions pas de chat. La mère en avait peur. Impossible de les dresser, disait-elle. À sa naissance, Hicham était si blond que j'aurais pu soupçonner la mère d'avoir forniqué ailleurs. Mais le mot, dénué de sens pour mes 8 ans, m'était étranger et ne s'appliquait pas aux mères orientales. Ne vous en faites pas, Dieu est bon, le prochain sera un garçon, avait pronostiqué la sage-femme à ma naissance. Je ne voyais pas comment la bonté de Dieu aurait pu engrosser la mère. Nous étions bruns depuis plusieurs générations. Sur les photos en noir et blanc, mon père ensuite, la mère d'abord, et cette grande tante Violette tout à fait noiraude. Moi-même, j'étais si brune que je passais inaperçue dans ce pays où les brunettes pullulent. À partir du jour où la blondeur de mon petit frère intégra la famille, plus rien ne fut pareil. La mère était si fière d'avoir enfanté un blond qu'elle nous priva de punition pour un temps. Je crus qu'elle avait cessé de nous aimer. En admiration devant la beauté de mon frère, elle scrutait mon tour de hanche avec un dégoût qu'elle s'empressait de confirmer. « Tu es aussi grande qu'une oie, tu devrais cesser de manger. » S'il ne fallait surtout pas manger devant elle, le pire affront consistait à manger en cachette. « Tu t'es regardée, on dirait une vache enceinte, lançait-elle les fois où j'avais le malheur de mâcher quelque chose en me déplaçant d'une pièce à l'autre. Il lui arrivait de me trouver des allures de jatte à battre la viande crue. J'avais beau me regarder dans une glace, je ne trouvais aucune ressemblance avec la race bovine, encore moins avec moi-même. Tandis que Hicham nous privait de l'affection punitive de la mère, mon frère aîné et moi, nous accommodions de notre invisibilité provisoire. Lorsque Najla, notre nourrice, nous surprit, je compris que l'invisibilité, la vraie, était une particularité réservée aux trous. Nous avions perçu le frôlement de sa silhouette contre la porte. Najla n'avait émis aucun son en lorgnant par la serrure. Elle avait lu le silence d'une fuine. Mon frère vigilant avait tout étudié, sauf l'angle de vue de la serrure qui correspondait à l'emplacement de nos corps. Merci Yann pour ce beau texte. J'avais l'honneur de lire le roman et d'écrire un article sur ce très beau livre. هلا بدنا نفتح الجلسة لأسئلة الموجودين إذا في أسئلة لضيوفنا. كلهم مبسوطين خلص. وي تفضل. أول شيء بدي أسأل، عندي أسئلة للجميع. بدي أسأل حنان إذا النص اللي قريتيه الأول هو أوتوبايوغرافي، وإذا مبلشة بمشروع أوتوبايوغرافي هلا. السؤال الثاني لأوشا، نقيتي نصين في نص سوري. السؤال الثاني لأوشا، السؤال الثاني لأوشا، نقيتي نصين. النص الأول اللي فهمته منك هو بيعود لما قبل المسيح. هل أنا يعني
فهمت مزبوط. هلا لفت لي نظري النص الثاني. النص الثاني هل هو كتبته يعني كاتبة نسوية بالهند، معروفة انها كاتبة نسوية، وبحب كتير أعرف إذا مترجمة للغات أخرى لأنه لفت لي نظري نصها. والسؤال الثالث لهيام. هيام أنت كتير دايما يعني كل شيء بتقريه وكل شيء نحن بنقراه من نصوصك بحرك فينا كتير شيء عميق، لأنه ما عندك حدود أبدا يعني السنسورشيب كسرتيها على الآخر. لما بتكتبي هل يا ترى بتفكري بالقارئ شو ممكن يفكر فيكي؟ بتفكري بأهلك مثلا إذا قروا لك؟ هذه الأسئلة الثلاثة. لا، مش عم بكتب سيرة ذاتية. هذا النص كتبته لأنه لما قريت عن الأسئلة، الحوارات، وعن كتابة المرأة والعنف وكذا، دغري فكرت أنا وصغيرة شو اللي خلاني أنا أحس إنه بدي أكتب. يعني أنا قبل ما كتبت عن لما أبوي وأنا أخذوني للتحقيق، ما كتبت شيء قبل إلا قطعة صغيرة لما زرت أمي، ومشان أتأكد إنه مزبوط زرتها، لأنه ماما تركت البيت نحن وكتير صغار وكنا ممنوعين نشوفها. ولما حدا أخذنا لنشوفها قلت مزبوط أنا شفت الماما وهي قالت لي هيك. ما لقيت حالي إلا كتبت هيك قطعة صغيرة مشان أنا أتذكر، افتح الورقة وقول إيه مزبوط أنا شفت أمي. وبعدين لما 13 سنة صار هيك، كتبت وقتها، يا ريت بعدني محتفظة فيهم، كتبت شو صار وكيف فتت وشو شفت وكذا. مشان المؤتمر هيدا حسيت إنه بدي أرجع أكتب يلي حسيت فيه واللي كتبته أنا عمري 13 سنة. So you were asked. Yeah, Iman, to answer your question, this is a poem from the 12th century, written in Kannada, which is my mother tongue, and it has been translated into English by A.K. Ramanujan. I read out an excerpt from him yesterday, and there were several such saints, women saints who gave up. There was Mirabai, who wrote in Hindi, who came later. She was from North India. Akka Mahadevi is from South India. But this is devotional poetry addressed to God, and they are saints. So one way in which society makes sure that their women are protected is by declaring such women to be saints, and this to be devotional poetry. It is addressed to God, who is an ephemeral being. And what they are signaling to the young women is, look, this is not for everybody. It is for women of such power, such passion, and women who are channelized only towards the holy, towards God. So in one way it is very radical, but society also makes it clear that it is a literary text, and you can't take it literally, and also that the women, their women day-to-day in their day-to-day lives are protected by making it very clear that this is the realm of saints and extraordinary women alone. And Meena. Yes, the contemporary poem is Meena's poem. She has several poems, and I picked this particular one because it has a mix of mythology, of satire, it is playful, and she has so many references. And again, she questions, she reinterprets and reinvents a traditional myth to suit present circumstances, to question the divisions within
Indian society, the unfairness of the caste system that can play out in the social roles that it ascribes to different people. Very good. Yes. Yes, I want. Yeah. didn't answer. Oh, yeah. Just 1 minute. She has- Non. I just wanted to. You have to answer. Mais il voulait répondre. Ok. Just to answer to your question, I don't think. I mean, you're right with your deep respect for literature, for a certain sense of aesthetic, for also, and before the material with which you write, which is usually a deep feeling on injustice towards some situations. So I don't think of pleasing or not pleasing when for the book the text I just wrote from the book, it's about someone who is not raped but someone who is being des attouchements in English or in Arabic. Touched. By her eldest brother, and the day it has been inspired by a real story. And the day this woman told her mother that she has been touched by 4 different men, there was no reaction from the mother. This is where, to give back what you said before about the matriarcha that is the one who apply patriarcha. So for me, I mean, what is worse, to die from truth and forbidden truth, because you can't reach it nor by language nor by memory, or to write it down. And then when you write it down, I mean, you know, Nietzsche said that we write or we create pour ne pas mourir de la vérité, and not to die from truth. And I think this is what is my main, is just to report truth, to try. I mean, truth doesn't exist. It's not something that is unique. It's something that has so many forms, so complex. But at least try to approach it as much as possible. And just to finish, I have an anecdote, and it's not an anecdote, it's like a story. In my last book I wrote about it. I have a character that is called Samar that was raped and sequestrated in Morocco. I met her in Morocco. And this is what I feel about the duty to witness, you know. And I always, when I talk about this book, when I talk about Samar, I always relate her to the real Samar, whose name is Layla in real life, and she's in Morocco. And I will never forget this sentence that she said by the end of her telling me her story. And there is so many homeless on the street, and every time she sees a homeless, she's like destroyed. And after telling me her story, I just want to, you know, crawl from inside. I'm completely destroyed. And I tell her, you know, Layla, you can't hold on your shoulder all the pain of the world. You have your own pain, and it's enormous. And she answered me, it's not the pain that is the problem. It's all the love you have to give back. And for me, this is what is literature for, is to witness about this person anonymous. And I do not care if telling the story of Samar shocked or do not shock, because life is more shocking than literature. Oh, yes. And it's so unbearable. So it's okay if some of people, you know, might be moved. It's the least we can do. They should be rebelled and go and do something. Yeah. Well, this is. Thank you. Yes. Yeah. Yes, I've been waiting to respond to Hanan's short story, and I think what you wrote illustrates the universality of literature. It reminds me of a passage from my novel, my first novel. I wrote it when I was in my early 20s, and it was published in 1999 in Holland. I'm just going to, you know, just a very short fragment, and it's about this boy who
who is in war with his a civil war in Liberia, and he is now he is in a dialogue with his mother, and it reminds me exactly of what the character did, as if trying to protect her father. I returned home to meet my mother, who was as fretful as ever. I want to open up my shops again, she said, but there was no conviction in her voice, and she seemed to seek assurance from me. I will help you with the shop after school, I said. She was silent, her gaze intent on me. You can feel our suffering, she said. Mother, please don't. You carry our burden, she said. Stop now, please. Don't go on reminding me. She shook her head. You see, it is the child who is bearing the burden of actually not only protecting the family and the mother, but the father and the entire town and the entire city. So sometimes during war and during difficult periods, responsibility fell on those we least expect. And this boy has this sense of responsibility not only to protect the parents, but he is to protect the family and to protect his town. So this is exactly what you read, and this is what literature is so very important. We all write about the same thing. Indeed. One of us in different styles. Yes. Yes. And it's so beautiful that it reminded me, of this passage. And Osha, you were talking about these women who were then elevated perhaps by society and regarded as saints, and then the men who I suppose still had this power tried to reduce the role of these women and the rebellion, because the text is a kind of rebellion, and try to interpret that as those who are saints, so you ordinary women cannot live up to their expectations. I mean, I'm wondering whether there is a text in Asian or modern India that really show the rebellion of these of Indian women against this whole concept of those selected few beings regarded as saints. I'd say that there are several texts which talk about women's. No, it's on. Yes, it is on. Women's attitudes. It's just that there is so much. I selected a few. But women are inspired by these saints. I mean, they don't question it. It was my comment after the text. But women find inspiration in these stories of rebellion, whereas the stories of, say, something like Draupadi, who willingly became the wife of the 5 Pandava brothers, or even Sita in the Ramayana, who had to suffer on account of her husband, who was the king. In order to uphold his kingly duties and to prove to be an ideal king, he banished his wife because she had been kidnapped by another man. So because his subjects raised a question about her chastity, even though he knew that she had been chaste and faithful to him, he had to send her away to the forest. This is a story. But what women find is they find inspiration in these poems of rebellion, and they reinterpret the stories, or they rewrite, they question the roles of the placid, the obedient wives who suffered on account of their husbands. So this is the trend that you find in yes, because what it reminds me, because in Africa, in some African mythologies, actually the beginning of creation is quite different from what we hear in Islam and Christianity. In the beginning, there was a woman. That's the mythology. Okay. So the woman was the first creation, and not the man. There is even a symbol in many African countries, the pot, people used to cook. The seat of the pot, you see the hand, and this is the hand. Actually, in African mythology, the pot is the man, and the hand
is the woman protecting the man. So the first beginning, it began with the man, with the woman, and trying to protect this man, who was trying to go astray. It's also a story of love. But the very beginning, there was a woman. We have to give the time for others to ask. Yes. Go on. Maybe somebody wants to ask questions. لا في بعد حدا بحب يسأل سؤال. So usually we see that writers, women writers, female writers, write about extreme cases of women who either suffer or who are like rebellious. But what about women, average women, like myself, for instance? I mean, I don't know if I relate to any of the books you've written. I mean, I know the cases of the females who were raped, who suffer, but what about me, my sisters, like people who never suffered, women who never suffered? How do I find myself in this world? Question to who? My easy answer would be, I haven't selected passages from my writing which illustrated, but my books do deal with, the ordinary women who may not have had extreme experiences, but at the same time, as somebody said, you cannot be immune to the stories that you find around you, the stories in newspapers, the stories of others. Immediately, when you hear another person's experience, like when I heard what Hanan read, it's electrifying. You find, without necessarily being electrified, you find ways in which you absorb these experiences, and it becomes who you are. If you decide that I'm going to decide what I'm going to study, I'm going to decide where I'm going to live, I'm going to decide how long I'm going to be out. These may be very small things, but how have you come to this decision? It is because of what you have read. It is because of the extreme experiences that you must have absorbed in some way or the other. بس هو عنوان الندوة عن النساء والكتابة عن الحرب وعن العنف وعن الأزمة السياسية والاجتماعية، بس في كتير كتب كاتبينها كلنا اللي هي لا بدك تقري إنها لندن يا عزيزي مشان تعرفي وتضحكي وتنبسطي وبترتاحي وبتشوفي انه نحن الكاتبات والكتاب يعني عنا جزء منا سيريس، وحتى لما بنكتب عن اللهو وعن الدعابة وهيك كمان نحن بنكون جديين وكذا، بس بنحكي عن هلا شو عم بصير ويعني بنتقلب بين الشيء والشيء. بس حتى بالقلم there is humor. I mean, there is allegoric ways in the books, very comics. شر البلية ما يضحك. مظبوط. اوكي، وقت الجلسة انتهى. إذا بعد في حدا عنده سؤال أو شيء قبل ما نختم. طيب، بدنا نتشكر كل الحضور، بدنا نتشكر ضيوفنا الأعزاء حنان الشيخ، أوشا وهيام يارد. ميرسي كتير، وإلى ندوات وجلسات أخرى إن شاء الله. شكرا مايا، شكرا. فظيعة مايا، ندوة عظيمة.